Mis abuelos maternos han vivido en Chicago para sus todas vidas. No fueron viajes frecuentes, no obstante, me recuerdo como una niña los viajes a la casa de mis abuelos durante las vacaciones de verano. Hi, Grandma. Hey, sweetheart, how you doing? Mi abuela nació el 9 de diciembre de 1935 en el hospital del condado de Cook en Chicago, Illinois. Su madre fue Martha y padre Norman Lee eran de Louisiana. My father was a chef. My father was a good cook. My mother was from New Orleans. She was from Baton Rouge. And they did a lot of Cajun cooking. And my father was from Louisiana too, but he was from New Orleans. And they all cooked Cajun, and they were good. My father, during the Depression years, he did a lot of cooking in a restaurant, to make ends meet. They started making changes at the stockyard, and they laid off a lot of people when they bought the machines in. En su juventud, ella pasó su tiempo en el parque, la playa, los museos y el parque de Riverview, un parque de atracciones que fue abierto de 1904 a 1967. Ella fue una niña durante la Segunda Guerra Mundial y recordaba su educación en la escuela primaria con el pánico de la guerra. And we would have raids in the city that would make sure that all the lights and things were out, just to make sure that if we did have a hit, that they couldn't see the homes and things. Fue una nación diferente de la nación de hoy. And I remember one other thing. I guess most people, you probably won't hear this. We always had to say the Pledge of Allegiance to the flag. And you cross your heart, right? Mm-hmm. You put your hand over your heart. Yeah. And they tell you to put your hand over your heart, eyes on the flag. And then you would say, I pledge allegiance to the flag. But when I was little, you didn't keep your hand on your heart. When you said, I pledge allegiance to the flag, when they say to the flag, you would reach your hand out to the flag. That's what we did. And when we got into war, and because Hitler they would do, his soldiers would pledge to him like that, we stopped pledging to the flag with our hands. We just kept our hands over our heart. En colegio, ella fue a DuSable, una escuela con una población negra predominantemente. Antes, el único colegio en el barrio de Southside fue Wendell Phillips, pero por sobrepoblación, la ciudad construyó DuSable. Entre los 40 y los 60, la inscripción de los estudiantes a DuSable fueron más que 4,000, la que provocó las dos ceremonias de graduación, la primavera y el verano. But DuSable was a very, as far as back then, a very famous black high school. We didn't have that many in Chicago. We had, they had Wendell Phillips was the first one, and they built, when the schools came so crowded for the black community in Chicago, they finally had to build DuSable. It was a school, the kids were, back then, they were very proud of their school, and they didn't have all the problems that we're having today with funding and all. En 2002, el colegio fue cerrado. Yeah, and when I read that the school was closed down, or it closed down last year, it was surprising just because it seems like there's so much history in the school. I was like, why would they fight harder to keep it open? Like there's so much. Yes, and they tried to. They were Dempsey Travis and another guy. I can't think of his name now. That went to DuSable back in the 30s, in the late 30s. They were trying to keep them from closing the school down, and they did put a stop to it for a while. Mm-hmm. But see, you know what, Wendell Phillips, they put a lot of emphasis on that school. Mm-hmm. And they said, well, no, it was a historical school, and they wasn't going to close it down. But they couldn't wait to try and, in fact, close down DuSable.
which DuSable is the school that had the history, because it was a black school. ¿Verdad? Wendell Phillips es el primer colegio público en el Southside, pero hasta los 20 la población estudiante fue predominantemente blanco. Entre 1910 y 1920, los negros del sur se mudaron a las grandes ciudades en el este, norte y oeste. Notable, muchos negros salieron a Alabama, Mississippi, Louisiana, Texas y Georgia para ir a las ciudades como Nueva York y Chicago. Este fenómeno fue llamado la Gran Migración. Por 1920, Wendell Phillips se convirtió en el primer predominantemente negro colegio. Sin embargo, DuSable es el colegio con la historia significante a la comunidad. El programa música era famosa y el director Walter Diet fue responsable para muchos artistas notables en la industria música, específicamente en jazz. Su dramaturgo anual, Hijinks, atrajo gente de toda la ciudad. Algunos de los alumnos notables fueron el artista Nat King Cole, la cantante Dinah Washington, otros artistas de jazz, Johnson H. Johnson, el primer afroamericano en la lista de Forbes, y Don Cornelius, el presentador y productor de Soul Train. Él estuvo en la misma clase de mi abuela también. Después colegio, mi abuela fue a la escuela de enfermería, entonces se convirtió en una enferma en el hospital del condado de Cook. El mismo hospital ella se nació en. Sin embargo, su primer trabajo estuvo en Chas A. Stevens, una tienda por departamentos. That's where most people went, especially if you didn't have hospital insurance, and that town wasn't popular. But most people went to, at least most black people went to, that Cook County Hospital was where they went. And they had other hospitals, but they were basically white. Mientras que trabajaba como una enfermera, mi abuelo conoció a mi abuelo Gordon Spencer. Se conocieron a un cóctel y se fueron casados durante 54 años hasta su muerte en el 2012. Tienen sus hijos mi madre Karen, tío Greg y tía Pat. Además, sus 3 nietos, Effie, Cornell y yo. Mi abuela materna es una chicagoana, quien ha visto los momentos jubilosos de la ciudad, un punto de vista diferente de mi generación. En una narrativa de pandillas y violencia, mi abuela me contó una historia rica y alegre. Una comunidad de trabajadores que se destacarán a pesar de la adversidad. Mientras aprendiendo sobre mi abuela, me ha sorprendido por la historia no sabía antes sobre la comunidad negra en Chicago. Ella es la pacificadora y la persona que vaya en busca de consejos en la familia. De su vida, este es el consejo que me dio. And I remember something I remember with all that's going on in the world today, and with our new political arena that's going on. I remember my high school in the assembly hall where we would have, the plays and our concerts. I remember over the stage in our assembly hall there was a saying, "Peace if possible, but justice at any rate." Living just to give